Subject Signals and Systems. Subject code 17EC42 B Degree Examination V.T.U Belgaum. Feb or March 2022. Question number 2b. The systems given below have input x of t or x of n and output y of t or y of n respectively. Determine whether each of them is stable, casual, linear. First one, y of n equal to log base 10 mod of x of n. Second, y of t equal to cos of x of t. Third, y of t equal to x of t by 2. 9 marks question. So here input x of t ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ದು. ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ y ಆಫ್ ಟಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ x ಆಫ್ n, ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ y ಆಫ್ n. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ y ಆಫ್ n. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Properties of systems. In the property, first property is linearity. A system is said to be linear if it satisfies the principle of superposition. That is, if an input consists of the weighted sum of several signals, then the output is the weighted sum of the response of the system to each of those signals. Consider the input x1 of t applied to a continuous time system results in output y1 of t, and another input x2 of t results in output y2 of t. Then if the system gives output y1 of t plus y2 of t for the input x1 of t plus x2 of t, the system is said to be linear. If x1 of t gives rise to y1 of t, if it is input is x1 of t means output is y1 of t, and x2 of t, so it gives y2 of t. Then the system is linear if a into x1 of t, a into x1 of t plus b into x2 of t gives rise to a into y1 of t plus b into y2 of t. Similarly, dt system also. Yeah, t place instead of t, put n, that's all. Causality mean a continuous time system is a causal if present value of output y of t depends only on the past and or present value of the input x of t. So like ಇದಿವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದು 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್. A continuous system is a casual if present value of output y of t depends only on the past or present value of the input x of t. So that is causality. Next, stability means a system is said to be bounded input, bounded output, BIBO. Bounded input, bounded output, stable
if and only if every bounded input results in a bounded output. An example, consider a CT system which gives output y of t for input x of t. Then the system is stable if the output y of t satisfies the condition. So magnitude of y of t less than or equal to by less than or equal to infinity. Means bounded output is vary from output andre present to infinity for all t values is vary from here to here. Whenever the input signal x of t satisfies the condition, so magnitude of x of t less than or equal to bx less than infinity for all t. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೈ ಆರ್ ಸಮ್ ಫೈನೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. These are the definition or properties of systems. Okay. In the first problem, y of n equal to log base 10 mod of x of n. This y of n is the function of x of n. Hence it is non-linear. Andre output is depend upon the input. But ಇಲ್ಲಿ log base 10 ಅಂತ ಇದೆ. So again another input na add ಮಾಡಿದ್ರೆ log 10 this is x1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ x2 plus log 10 mod of x2 of n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ log of 10 x1 of n into x2 of n ಮೀನ್ಸ್ log a plus log b means log of a into b. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಿದ್ದು. ಸೊ y of n is the function of x of n, hence it is non-linearity. ಸೊ ಇದು ನಾನ್-ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರು. ಸೊ ನಾನ್-ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 x2 ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 x1 ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು x2 ಆಫ್ ಎನ್. ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, y of t equal to cos of x of t. So first check whether this is a linearity or non-linearity. So let assume y of t equal to t of x of t equal to cos of x of t, t a into x1 of t plus b into x2 of t equal to cos of a into x1 of t plus b into x2 of t. So we know the formula cos of a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b. ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಟಿ x1 ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಟಿ x2 ಆಫ್ ಟಿ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. Next, this y of t equal to cos of x of t is ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ mod of x of t ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ y of t ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್.
Third one, y of t equal to x of t by 2. First we have to check whether it is linear or non-linear. So let y of t equal to t into x of t. So x of t is x of t by 2. Okay. T of x of t is x of t by 2. Then t of a into x1 of t plus b into x2 of t equal to a into x1 of t by 2 plus b into x2 of t by 2. A into t into x1 of t by 2 plus b into x2 of t by 2 is t of x2 of t by 2. So this system is linear. Andre LHS and RHS both are equal. So then system is linear. So it is not, second one, it is not depend upon the future value. Okay. X of t by 2, it is not depend upon the future value. So then this system is causal system. Then mod of x of t is less than or equal to bx. Means y of t, then y of t equal to output is x of t by 2 is very much less than or equal to by. Input is less than or equal to some finite value. Okay, less than or equal to some finite value. Then output is also less than or equal to some finite value of the by. So then this system is stable system. 2C, determine whether the following signals are periodic. If so, find their fundamental period. X of t equal to cos 2t plus sin 3t. X of n equal to cos of 7 by 15 pi n. 6 marks. Whether the signals are periodic or non-periodic. If it is periodic, so find the fundamental period. So first problem, x of t equal to cos 2t plus sin 3t. Here omega 1 equal to 2. Here omega 2 is 3. So we know the formula omega angular speed omega equal to 2 pi f. So f is inversely proportional to t. So then omega 1 equal to 2 pi divided by t1 equal to 2. Here also 2 pi divided by t2 equal to 3. Then find out the t1 equal to 2 get cancelled. So t1 value is pi. Then t2 equal to 2 pi divided by 3. Then find out the ratio between t1 and t2. t1 by t2 equal to pi divided by 2 pi by 3 will get 3 by 2. So this value is rational value. So therefore the signal x of t is periodic. So this signal is periodic. So then find out the fundamental period of the signal. The period of the signal is given by t0 equal to LCM of t1 comma t2. So LCM is t1 values pi and t2 is 2 pi by 3. So then t0 equal to LCM of means numerator value is pi and 2 pi divided by highest common factor in the denominator is 1 and 3 equal to then LCM is 2 pi and highest common factor is 1. So therefore t0 fundamental period t0 equal to 2 pi. Then second problem, x of n equal to cos of 7 divided by 15 pi n. We know that any dt signal x of n is represented in a standard form as x of n equal to a into cos of hom naught n plus 5. Hom naught or omega naught equal to 7 by 15. Here compare these two equation, 7 by 15 into pi. So hom naught value we know that 2 pi into m divided by n equal to 7 by 15 pi into we are going to assume these two, 2 into 2.
then 2 pi, 7, 15 to the 30. Therefore, signal is periodic. And so this is the signal is periodic and fundamental period n equal to 15 to the 30.